ஹலோ வியூவர்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த சர்க்கியூட்ல இந்த ஐநாட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன் தியரம். ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் வரக்குள்ள ஸோ அட் அ டைம்ல ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு உள்ள இருக்கணும். சரிங்களா? இங்கே எனக்கு மொத்தம் 3 சோர்ஸ் இருக்கு. ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ், ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் ஒரு டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் தியரம் அப்ளை பண்ணக்குள்ள டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை என்னைக்குமே நீங்க ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து இந்த 2 சோர்ஸ் தான். இப்போ இந்த 2 சோர்ஸ்ல ஒரு சோர்ஸ நான் எலிமினேட் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் அ கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா, சரிங்களா? நான் கரண்ட் வந்து எப்படி எலிமினேட் பண்ண முடியும்? I வந்து 0 ஆக்கணும். இப்ப I வந்து எந்த கண்டிஷன்ல 0வா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஓப்பன் சர்க்யூட்ல தான் வந்து கரண்ட் வந்து 0வா இருக்கும். அப்ப இந்த சோர்ஸ நான் ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணணும். அதே மாதிரி என்னுடைய வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இத வந்து நான் என்ன பண்ணணும்? 0 ஆக்கணும். எனக்கு வோல்டேஜ் எப்ப 0வா இருக்கும்? ஷார்ட் சர்க்யூட் கண்டிஷன்ல 0வா இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப ஷார்ட் சர்க்யூட் கண்டிஷன்ல 0வா இருக்கிறதுனால இத வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த 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 எஃபெக்டா எலிமினேட் பண்றதுக்கு இத ஷார்ட் பண்ணிடணும். சோ இதுதான் வந்து நம்ம பண்ண போறோம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னுடைய கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து உள்ள வச்சுட்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸை எலிமினேட் பண்ண போறேன். சோ தட் ஐ புட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆஸ் 0. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, இட் ஷுட் பி லைக் திஸ். என்னுடைய சர்க்யூட்டை நான் ரீட்ரான் பண்ணா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ வோல்டேஜ் சோர்ஸை எலிமினேட் பண்றதுனால இதை ஷார்ட் பண்ணிருக்கேன். கிளியருங்களா? So this is 3 ohm, this is 1 ohm, 5 ohm, this is 4 and this is 2 ohm, this is 5 I naught. Here the I naught which is equal to like this. சரிங்களா? This is 4 ampere. So நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், மொத்தம் 3 லூப் இருக்கு. I take I1, I take this is I2 and I take this is I3. Conventional current direction போட்டேன். So from the figure I conclude I1 which is equal to 4 ampere. இப்போ இந்த ரெண்டு லூப்க்கு நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா போதுமானது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதுல ஐ நாட்டோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஐ நாட்டோட டைரக்ஷன் மேல இருந்து கீழே இருக்கு. ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் I1. அப்ப என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? I1. இதுல பாத்தீங்கன்னா I3 இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல வருது ஐ நாட்க்கு. அப்போ மைனஸ் I3. அண்ட் வி நோ தட் I1 ஓட வேல்யூ 4. அப்போ 4 மைனஸ் I3 தான் ஐ நாட்டோடைய வேல்யூ. இப்போ இந்த ரெண்டு லூப்ல என்னுடைய லூப் ஈக்குவேஷனை வந்து எழுதிருங்க. சரிங்களா? அட் லூப் 2 ஈக்குவேஷன் எழுதுனா கிடைக்கும் 3. It is I2 minus I1 plus 2I2 minus 5 I naught plus 1 into I2 minus I3 which is equal to 0. Now you substitute 3I2 minus I1 ஓட வேல்யூ வந்து 4, அப்போ 12. So plus 2I2 minus 5 into I0 ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 4 minus I3 plus I2 minus I3 which is equal to 0. So now I rearrange all those things. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, this is 5I2 3 plus 2 and இங்க ஒரு I2 இருக்கு. அப்ப மொத்தம் 6I2. Okay, and so 3 5 6 minus 12 minus 20 minus 5I3. So minus of minus plus 5I3 minus I3 which is equal to 0. Okay, so therefore the overall value which is equal to 6I2, 5 minus 1 which is 4 plus 4I3 which is equal to 20 plus 12, 32. This is my equation number 1. Now I move on to loop number 3. So therefore at loop 3 which is equal to எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 5 I3 minus I1 plus 1 into I3 minus I2 plus 5 into I0 plus 4 into I3 which is equal to 0. So if I rearrange 5I3, I1 ஓட வேல்யூ வந்து 4, அப்போ minus 20 plus I3 minus I2 plus 5 I0. I0 ஓட வேல்யூ வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 4 minus I3. அப்போ இதை நான் 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20 minus 5I3 ன்னு கிடைக்கும். இந்த வேல்யூ அப்படிங்கிற நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன். 20 minus 5I3 plus 4I3 which is equal to 0.
So இப்போ இதை நான் rearrange பண்ணோம்னா I2 இங்க ஒன்று தான் இருக்கு. So it is nothing but minus I2. So therefore minus I2. So 5 plus 1 6. 6ல இருந்து minus 5 போயிடுச்சுன்னா again plus 1. Plus 1 கூட 4 add பண்ணா plus 5. So plus 5 I3 which is equal to plus 20 minus 20 cancel. So remaining 0. So this is my equation number 2. Now I solving equation 1 and 2. I get the value of I2 which is equal to and I3 which is equal to. So இப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்றேன்னா I go for equation mode. சரிங்களா unknown equation வந்து நமக்கு இப்போ 2. So I choose like this. So now I substitute the values which is equal to 6 plus 4 x 32 minus 1 plus 5 and 0. If I solve this, I2 which is equal to 4.705 ampere. 4.705 ampere. And similarly, I3 ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா 0.9411. 0.9411 ampere. அப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ங்கனால இந்த I நாட் டேஷ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு. So which is equal to I நாட் value we know that it is nothing but 4 minus I3. Therefore 4 minus 0.9411 ஓட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா which is equal to 4 minus 0.9411. 3.0589. So 3.0589 ampere. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இந்த வேல்யூ தான் வந்து எனக்கு உள்ள போகுது. சரிங்களா? So ரெண்டாவது கேஸ் இப்ப நம்ம பார்ப்போம். Now the current source is make it as 0. சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 2 லூப் தான் இருக்கு. சரிங்களா? So இந்த 2 லூப்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப்ப I take it is I1 for my simplicity. I take this is I1 and I take this is I2 for my sake of simplicity. So from this diagram, I0 which is equal to minus of I2. Okay, therefore 5 I0 which is equal to minus 5 times of I2 அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். சரிங்களா? Okay, now apply the loop equation. So at loop 1, எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 3I1 plus 2I1 minus 5 I0 plus I1 minus I2. Here the resistance is 1 multiplied by 1 which is equal to 0. Okay, so now if I rearrange this 3I1 plus 2I1, I0 is nothing but minus I2, minus of minus plus 5I2 plus I1 minus I2 which is equal to 0. So 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6. Therefore 6I1 plus 5 minus 1 which is equal to plus 4, plus 4I2 which is equal to 0. So this is equation number 1. Similarly, at loop 2, I rewrite the mesh equations which is equal to, so 5 times of I2 minus I1 plus 5 times of I0 plus 4 I2 minus 20 which is equal to 0. If I rearrange all those things, 5 I2 plus I2 minus I1, I0 is nothing but minus I2, so therefore minus 5 I2 plus 4 I2 which is equal to 20. So this is nothing but minus I1. Here plus 5 minus 5 cancel. So remaining on the plus 5 I2 which is equal to 20. So you take this equation number as 2 for this case. So now you solve equation 1 and 2. I get the value of I1 and I2. So I go for the equation mode. Okay, the unknown equation is 2. So here it is 6, 4, 0, minus 1, plus 5, 20. If I solve
Here I1 which is equal to minus 2.35 ampere. Minus 2.3529 amperes. Similarly, I2 which is equal to 3.5294. 3.5294 ampere. So here I take I0 double dash which is equal to minus of I2 which is equal to minus 3.5294. So therefore the overall current value I0 which is equal to I0 dash plus I0 double dash. So in previous case the value is 3.0589. So 3.0589, okay, plus the value is here 3.5294. If I add these two, I get the final value of current. So 3.0589 minus 3.5294. So I get the value of minus 0.4, sorry, minus 0.4705 ampere. So here the negative sign implies the current direction is which is opposite. So here என்னோட I0 direction எங்க கொடுத்திருக்காங்க கன்வென்ஷனலா மேல இருந்து கீழ வருது. So இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா என்னுடைய கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் இஸ் ஃப்ரம் டவுன்வர்ட்ஸ் டு அப்வர்ட்ஸ். சரிங்க, that is the meaning. So therefore I0 which is equal to 0.4705 here downwards to upwards. So that is the meaning. Or otherwise you put minus 0.4705 which is upwards to downwards. So that is the answer. So now whether you check the answer is correct or wrong with the help of mesh analysis. So kindly check the answer. Just I go for mesh analysis. So there are three loops is there. This is I1, this is I2, and I take this is I3. So from the figure I conclude I1 which is equal to 4 ampere, and similarly I0 which is equal to 4 minus I3. Okay. Now I rewrite the mesh equations in the second loop and third loop. Okay, so which is very similar to what we form the equation in this method. The only difference is here the plus 20 volt is present. That is the only difference. ஓகேங்களா? அப்போ therefore இதே ஈக்குவேஷன் தான் வந்து எனக்கு அங்க கிடைக்கும். கிளியருங்களா? ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் தான் எனக்கு கிடைக்கும். So that I take the equations from the approach. So similarly here, so instead of 0, I put the value of 20. That is the only difference. Okay. So here it is plus 20. That is the only difference between the first method and this one. So now you solve these two equations. So definitely get the value of I0. So I go for that. It is the two unknown equations. The first one is 6. The next one is 4. The next one is 32. And minus 1. And plus 5. And 20. So this is the value of I2, and I need to find the value of I3. So this is the value of I3, which is nothing but 4.4705. I3 which is equal to 4.4705 ampere. But here I1 which is equal to 4 ampere. Therefore I0 which is equal to I1 minus I3 which is equal to 4 minus 4.705. Sorry, 4.4705 which is equal to minus 0.4705 ampere. Now you cross check this answer with the overall value, which is also equal to 0.4705. Now you check it. So in both the cases the answer will be the same. Just like that you should verify the answer with the help of mesh analysis. Thank you.